But with the way that I love God and how I keep myself by the grace of God away from sin, God can do anything for me. Anything. Asi nekuda kwandinoita Mwari nekuzvichengetedza kubva kuchivi, Mwari anogona kundiitira chero chinhu, chero chipi zvacho. Anything. Chero chipi zvacho. Anything. Chero. Anything that you can think of. Chipi chaungafunge. Some of you here, you are already in hell. Vamwe venyu vari pano matova mugehena kare. And if you think that the hell that you are in right now is the same with the hell that you finally find yourself in, think again. Kana uchifunga kuti gehena rauri kurarama uri mariri ko zvino rakafanana nerauri kuenda kwariri, mbofunga futi. If Jesus is telling you to get rid of your head, kana Jesu ari kukukurudzira kudambura ruoko rwako, so that you can just enter into heaven, kuti ukwanise kupinda kudenga. There is a clue there. Pane yambiro ipapo. There is a very big clue there. Pane munongedzo wakakura chaizvo ipapo. That anything that is part of you that can stop you from entering into heaven, you have to get rid of it. Kuti chipi nechipi chiri pauri chingakutadzise kupinda denga ngachibviswe pauri. If a man should cut his own hand, his own leg, kana munhu achikwanisa kudimbura gumbo rake kana ruoko rwake, because your leg is always taking you somewhere, nekuti and you have to cut it so that you wodimbura kuti zvirege kuitika. And some of you can't get rid of relationships that keeping you away from God. Relationships. Asi vamwe venyu munotoona zvakakuomerai kugura ukama hunokutadzisai kuswedera pedyo naMwari. Ukama chete. I'm closing now, but you'll be shocked. Do you know some of the people, when you find them in hell, munomboziva here kuti vamwe vevanhu pamuchavaona vari kugehena, some of those people, it will be because of their marriages. Vamwe vevanhu ivavo vanenge vakonzerwa kuti vaende kugehena nekuburikidza newanano dzavo. Marriages. Wanano. You can miss heaven if your marriage is not properly handled. Unogona kurasikirwa nedenga kana wanano yako ikasabatwa zvakanaka. Some of you women here, you are not happy at all. Mamwe madzimai ari pano hamuna mufaro zvachose. You are going through fire. If you look at some of them, they are very young, but they look old. Muri kupindana nomoto mukatarisa vamwe vacho vadiki chaizvo pakuberekwa asi vanotaridzika sechembere. Right now, you no longer believe that there is another devil apart from your husband. You believe that your husband is somehow, if he is not the devil, but you believe he's a very close relative or somebody very close. Iko zvino uchatombotenda kuti kune mumwe Satani kunze kwemurume wako, unenge uchitongoti kana asiri ye Satani uyu anofanira kunge aine ukama hwepedyo nechaiye chaiye. What is going to surprise you is this. Chichakushamisa ndechichi. You are going to find committed people that were married Uchaona vanhu vanga vakazvipira vakawanikwa and never divorced. havana kumborambana. You will find them in hell, both of them. Uchavaona vari kugehena vose vari vaviri. And by the mercies of God, you shall find other people that were once divorced in heaven. Nenyasha dzaMwari uchaona vamwe vanhu vakapinda pakurambana asi variko kudenga. Because at some point they were able to cut one of their hand. Nekuti pane chimwe chinhanho vakagona. There is nothing as important as entering into heaven. Enter into heaven at all costs. Hapana chakakosha sekupinda kudenga. Wona kuti wapinda kudenga hazuna mhosva muripo wacho. So you think if your husband comes to you and he brings you beer and cigarettes and he says, I want you to be part of me. If you're married to me, you have to be loyal. If you don't want to do this, you have to pack your things and go. Are you telling me that you have to start drinking beer? What are you saying? Your husband is nothing compared to heaven.
Nothing. wako haatokwikwidza nedenga zvachose. He is not known anywhere. Haatombozikanwa kupi zvako. Why should you miss heaven? Because of an individual. Ungarasikirwe nei nedenga pamusoro pemunhu? Nobody should stop you from going to heaven. Nobody. Hapana unofanira kuzivisa kuenda kudenga. Nobody. Hapana. Nobody. Hapana zvapo. My wife over there. Adzimai vangu vagere apa. I should never attempt handifanire kutomboedza to stop her from going to heaven. Kuvadzivisa kuenda Because when she kudenga. goes to hell, then that's when she will realize that she will regret and she will begin to insult herself. Nekuti vakaenda kugehena vanokungura votanga kuzvituka. Then she will realize that it was better for her to get rid of me than to keep me and go to hell. Hell. Gehena. Some of you, if you are wise young girls here, before you get married, forget about it. Wait until it is time and analyze the person that is going to marry you. Vamwe venyu vanasikana vari pano kana makachenjera yasvika yanguva yekuwanikwa imbomira imboongorora munhu wacho. Your prayer from now, iti kuna Mwari ndibvisirewo bapu. Bapu chete ngoti Mwari bvisai bapu. May it be your prayer to ask God to withhold, to preserve you from making rash decisions. Some of you might think that prophet anongoda kungomaka vamwe. This is the truth. Kune vakomana vekuti ndikakuona uchifamba naye, I can tell kuti apa hapana baba apa, iya his marriage iyi. There are certain guys, if I see you walking with them, I can tell where you are heading into. I can see there is no marriage whatsoever there. Unoziva here vabereki mimi kuti pane kumwe kuroorwa kwemwana kwekuti iwewe semubereki baba naamai munoguma mati dai mwana wedu adzoka zvake. There are some marriages which lead parents to regret and yearn for the return of their married daughters. Uchinyatsonzwa nemuropa rako kuti haasati aroorwa, iye ari kumurume, hapana marriage. You can actually feel it in your blood that there is no marriage to speak of. We talked about this right during the marriage conference, right? Takambotaura pamusoro pazvo pamusangano wewanano ndizvoka. And I said something during that conference. Ndikataura chimwe chinhu pamusangano iwoyo. And then I said some women here, you are not married. Ndikati madzimai pano hamusi muwanano. And yet your husband is beating you up every day. Asi murume wako ari kukurova zuva roga roga. And you don't want to leave because you are trying to keep your marriage. Haudi kubuda muwanano iyi uri kuti akuda kutoichengetedza. And yet you are not married. Asi iwe usiri muwanano. You don't keep what you don't have, you keep what you have. Hauchengetedze zvausina, unochengetedza Some of you, zvaunazvo. you need to wake up. You need to wake up. Why should you suffer? Vamwe venyu munofanira kupepuka, unotambudzikireiko? Remember, I prayed for that woman. Akarowa nemurume ziso iri kubuda. Kubuda ziso. Akachichema somo wa Mwari ndinamatireyo. Ziso yarachanya sona because akarowa menda kana ishamere iri mbaraputika. Nemurume. I prayed for another lady who, as a result of a beating from her husband, one of her eyes popped out. Iri ranga rakuvara manje saka ndora kunzi namata ndikangoona neiro ndikati ko iri zvikanzi ndakarowa nemurume. The other one was injured, so she was asking me to pray for the one that was injured, so at least she could see. Then I said, did you make a police report? She said, I didn't because I don't want my husband to be arrested. Ndikati wakamhangara here kumapurisa vakati kwete nekuti handidi kuti murume wangu asungwe. Varume Mwari uchatitonga. Varume ka? God will judge us. Varume Mwari uchakutongai. Men, God will judge you. Kaona munhu achibva ziso achiti handimhangari. You see somebody's eye popping out and yet she refuses to make a police Achida kuramba report. akagara pamurume wake.
she wants to keep her marriage. but murume achingoti bedzi mukadzi wangu handidi, mukadzi handidi haagone rudo, achitushurwa maziso achiramba aripo. But that husband will continue to say, my wife doesn't love me, she doesn't know how to love. And yet she's able to sacrifice her kuna eye. baba vakadaro, I have a question for such a uye ndine husband. mubvunzo kuna amai vakadaro. And I have a question for such a wife.